Hello, good morning, my dear JPO students. Now, I would like to explain about mock test number 6 key. Number 1. Which of the following statements about the definition of industry as given in the Industrial Disputes Act 1947 is not right? Ante the revised definition has been implemented after due notification. Idi antamundu దాంట్లో కూడా వచ్చింది. తర్వాత సెకండ్ వన్, ద రేషియో ఆఫ్ ఎన్ ఆర్గనైజేషన్స్ అవుట్పుట్స్ టు ఇట్ ఇన్పుట్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ప్రొడక్టివిటీ. ప్రొడక్టివిటీ ఏంటిది? ఉత్పాదకత. అంటే ఇన్పుట్స్కి అవుట్పుట్స్కి యొక్క రేషియోని ప్రొడక్టివిటీ అంటారు, ఉత్పాదకత. తర్వాత 3, వాట్ షాల్ బి ది మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ టు బి అపాయింటెడ్ ఇన్ అడ్వైజరీ కమిటీ అండర్ ది ప్రావిజన్స్ ఆఫ్ ది ఈక్వల్ రెమ్యునరేషన్ యాక్ట్ 1976. అంటే నెంబర్ 10, 10 మందిని అడ్వైజరీ కమిటీలో ఈక్వల్ రెమ్యునరేషన్ యాక్ట్లో పెట్టచ్చు. తర్వాత స్టాండింగ్ ఆర్డర్ సెల్ అన్లెస్ అన్ అపీల్ ఈజ్ prepared under section 6 come into operation on the expiry of 30 days from the date on which authenticated copies are sent under subsection 3 of section 5. దీంట్లో 30 days. దాని గురించి నేను క్లియర్గా ఇక్కడ మీకు స్టార్ మార్క్ చేశాను. ఎనీ ఎంప్లాయర్, వర్క్మెన్, ట్రేడ్ యూనియన్ ఆర్ అదర్ ప్రెస్క్రైబ్డ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ ది వర్క్మెన్ అగ్రీవ్డ్ బై ది ఆర్డర్ బై ది సర్టిఫైయింగ్ ఆఫీసర్, అంటే వాళ్ళకి నచ్చకపోతే అండర్ సబ్సెక్షన్ 2 ఆఫ్ సెక్షన్ 5 మే వితిన్ 30 days from the date on which copies are sent under subsection 3 of that section appeal to the appellate authority, and the appellate authority whose decision shall be final shall be after shall by order in writing confirm the standing orders either in the form certified by the certifying officer or after amending the said standing orders by making such modifications thereof or additions thereof as it thinks necessary to render the standing order certifiable under this act. అంటే ఒకవేళ సర్టిఫైయింగ్ ఆఫీసర్ ఇచ్చింది నచ్చకపోతే ఈ కార్యక్రమాలు చేయొచ్చు, దానికి విత్ ఇన్ ది టైం. తర్వాత 5th, external environment influences having a direct or indirect influence on HRM include which of the following? లేబర్ మార్కెట్ కండిషన్స్ మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయి ఉంటాయి. 6, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇన్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ మీన్స్ an establishment which is not an establishment in public sector and where ordinarily 25 or more persons are employed to work for remuneration. The 7th, the ratio of an organization output such as goods and its inputs such as capital which of the following is equal to productivity? The ratio of an organization's output such as goods and its inputs such as capital is with which of the following అంటే productivity. ఇది కూడా అంటే అంతకుముందు క్వశ్చన్ ఇది క్వశ్చన్కి రిలేషన్ ఉంది. తర్వాత 8th, the Constitution of India provides that the trade, commerce and intercourse throughout the territorial union of India is free. However, despite this provision, a state in India can make law for imposing taxes on imports of goods from other states in India, provided the goods produced in other states are also taxes in that state in the same manner. Who decides whether the state can make such a law or not అని. అయితే మీకు ఈ యూనియన్ టెరిటరీస్లో ఉన్నాయి వాళ్ళు ట్రేడ్ కానీ, కామర్స్ కానీ, ఇంటర్ కోర్స్ కానీ ఇవన్నీ ఫ్రీ. కానీ దీనికి ఒప్పుకోకుండా వాళ్ళు ఒక చట్టాన్ని రూపొందించుకుని వాళ్ళ ట్యాక్సెస్ని ఇంపోజ్ చేసుకునే హక్కు ఉంటుంది. దీని హక్కు ఇవ్వగలిగింది, అప్రూవ్ చేయగలిగింది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మాత్రమే. 9th, which of the following comes under the definition of dependent under workman compensation? దీంట్లో a widow, a minor legitimate, adopted or illegitimate son. వాళ్ళు లెజిటిమేట్ ఆర్ అడాప్టెడ్ అంటే లీగల్ బర్త్, ఇల్లీగల్ బర్త్ అంటే మ్యారేజ్, అంటే అందరం సమక్షంలో మ్యారేజ్ కాకుండా వాళ్ళు కాపడం చేసి జన్మించినా కూడా. ఎందుకంటే రేపొద్దున ఇప్పుడు మనకి
మెడికల్ టెస్టుల ద్వారా ఇవన్నీ నిజంగా వాళ్ళకి ఆ రక్త సంబంధం ఉందనేది కూడా తెలిసిపోతుంది. కాబట్టి తర్వాత పెటర్నల్ గ్రాండ్ పేరెంట్ ఇఫ్ నో పేరెంట్స్ ఈజ్ అలవ్, ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్. తర్వాత ఇక్కడ లెజిటిమేట్ అంటే ఏంటి, ఇల్లిజిటిమేట్ అంటే కూడా నేను మీనింగ్ దీనికి రాశాను, దాన్ని చూసుకోండి. తర్వాత టెన్త్ వెన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్స్ ఫాల్, ట్రైనింగ్ అండ్ డిటెన్షన్ స్ట్రాటజీస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇంపార్టెన్స్. వెన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఫాల్స్, ట్రైనింగ్ అండ్ డిటెన్షన్ స్ట్రాటజీస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇంపార్టెన్స్. తర్వాత వాట్ ఈస్ ది కంటెంట్ ఆఫ్ ది షెడ్యూల్ ఆఫ్ ది ఈఎస్ఐ యాక్ట్ 1948? List of injuries deemed to result in permanent total disablement, list of injuries deemed to result in permanent partial disablement, list of occupational diseases. ఇవేమీ కూడా దీనికి షెడ్యూల్ 1లో సంబంధించినవి కాదు. 12th ఫస్ట్ కమ్ లాస్ట్ గో అంటే లాస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ గో ఇస్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రిట్రేచ్మెంట్, తీసివేత కార్యక్రమాలు. తర్వాత 13 a course on industrial relations in its MBA program was firstly introduced by Jamshedpur. తర్వాత 14th mortgage financial needs to recruit 10 employees for a period of 3 months to assist its team of underwriters during the busy season. The company does not want to provide these employees regular and full-time or part-time status. As the HR manager, what would you suggest the company do in this సిచ్యువేషన్? అంటే యూజ్ కంటింజెంట్ ఎంప్లాయీస్. కంటింజెంట్ ఎంప్లాయీస్ అంటే దాని అర్థం కూడా రాశాను. కంటింజెంట్ వర్కర్స్ ఆర్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఫ్రీలాన్సర్స్, ఇండిపెండెంట్ కాంట్రాక్టర్స్, కన్సల్టెంట్ ఆర్ అదర్ outsourced and non-permanent workers to work who are hired on a pre-project basis. They can work on site or remotely. Contingent workers are highly skilled experts in their fields. దీంట్లో ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్తో ఏ సంబంధం ఉండదు, వాళ్ళ స్కిల్ వాళ్ళకి ఉంటుంది, వాళ్ళ వర్క్ జస్ట్ లైక్ ఏ కాంట్రాక్ట్ అండ్ అవుట్సోర్సింగ్. తర్వాత 15th which section of the Employee State Insurance Act states the condition for eligibility of benefits? Section 5. 16th there is a prescribed procedure for the amendment of the provision of Indian Constitution. This feature has been borrowed from the Constitution of South Africa. 17th the characteristics of the workforce are known as demographics. Demographics అంటే ఏంటంటే relating to the structure of population, అంటే జనాభా. 18th the section 2(1)(a) of PF Act 1952 defines insurance fund. 19th arrange the following steps of disciplinary procedure in the order in which they are used. అంటే మీరు క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకునే పొజిషన్లో ఏది సీరియల్ ఆర్డర్, క్రానలాజికల్ ఆర్డర్ పెట్టమంటున్నాడు. ముందు బి చెప్తున్నాడు, అంటే సోకాజ్ నోటీస్ ఇవ్వాలి, తర్వాత సర్వింగ్ ఛార్జ్ షీట్ ఇవ్వాలి, దాని తర్వాత వచ్చేసేసి డొమెస్టిక్ ఎంక్వైరీ చేయాలి, దాని తర్వాత ఈ వచ్చినప్పటికీ సబ్మిషన్ ఆఫ్ ది రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి, తర్వాత డిస్మిసల్ అండ్ డిశ్చార్జ్. ఇన్ని రకాల కార్యక్రమాలు చేయాలి. ముందు నోటీస్ ఇవ్వాలి, ఏమండి, తర్వాత ఛార్జ్ షీట్ ఇవ్వాలి, తర్వాత వచ్చేసేసి మీకు ఎంక్వైరీ చేయాలి, ఎంక్వైరీ చేసి తర్వాత సబ్మిషన్ ఆఫ్ ది రిపోర్ట్ ఉండాలి, తర్వాత డిస్మిసల్ అండ్ డిశ్చార్జ్ ఉండాలి. తర్వాత 20th the power is vested in the state government to make the act applicable to payment of wages to any class of persons employed in any establishment or class of establishment specified in section 2H by giving 3 months notice to that effect. తర్వాత the single most important factor governing the size and composition of the labor force is population growth. తర్వాత 22nd not more than 50% of members of the office bearers of trade union can be outsiders as the provision of legislation. So trade union లో 50% of the నాట్ మోర్ దాన్ 50% అవుట్సైడర్స్ ఉండొచ్చు, అవ్వకుండా ఉంటుంది. తర్వాత 23rd which of the following is not one of the official languages methods in the 8th schedule? పెర్షియన్ అనేది అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ కాదు, సాంస్క్రిట్ కానీ కాశ్మీరీ కానీ నేపాలీ కానీ అఫీషియల్. తర్వాత 24th who shall nominate the members of advisory committee formed under this act? Appropriate government. Any attribute that humans are likely to use tell them that person is different from me. వాడు నాకంటే తేడా, నాకంటే డిఫరెంట్గా ఉంటాడు.
and thus include such factors such as race, gender, age, values and culture norms is known as diversity. Tarvata 26. In relation to which of the following vacancies employment exchanges 1959 does not apply? Vacancies on employment which carries a remuneration of less than 60 rupees in a month, ఇది అప్లై కాదు. తర్వాత వేకెన్సీస్ ఎనీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ది టోటల్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ విచ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 3 months, దీంట్లో కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఉండదు. కాబట్టి ఏంటంటే ఈ రెండు సందర్భాల్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్ యొక్క పాత్ర ఉండదు. తర్వాత 27. బేబీ బూమర్స్ అంటే ఎవరు? బేబీ బూమర్స్ అంటే who born between 1946 and 1965. Baby boomers is a term used to describe a person who was born between 1946 and 1964. The baby boomer generation makes up a substantial portion of the world's population, especially in the developed nations. It represents nearly 20% of the American public. 28th, the labor laws 1988 extends to the whole of India. 29th, which of the following is machinery for settlement of industrial disputes? Industrial tribunal. 30th, characteristics of the generation and employees include a desire for work and life balance. 31. For which of the following bills there is no constitutional provision for a joint sitting of both the houses of the parliament to resolve a deadlock? దీంట్లో మనీ బిల్ కానీ లేకపోతే కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ బిల్ కానీ దీంట్లో వీళ్ళ యొక్క జాయింట్ సిట్టింగ్ అనేది ఉండదు. బోత్ ది పార్లమెంట్ అంటే రాజ్యసభ కానీ పార్లమెంట్ కానీ. తర్వాత ద శాండ్విచ్ జనరేషన్ రిఫర్స్ టు ఇండివిజువల్స్ విత్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఫర్ యంగ్ డిపెండెంట్స్ అండ్ ఎల్డర్లీ రిలేటివ్స్. శాండ్విచ్ రిలేషన్ అంటారు, శాండ్విచ్ జనరేషన్ అంటారు దాన్ని. 33. The state governments, as per provision of the Act, continues 1/8 of the expenditure of medical benefit within a per capita ceiling of 1500 for insured person per annum. 34. If you are the HR advisor of a company where the majority of the workforce consisted of employees born after 1980, what initiatives would you recommend providing to keep the group challenged? Empowerment and challenging work. 35. Section 2KB of the PF Act 1952 defines recovery officer. 36. The Election Commission of India is not concerned with the elections of the panchayats and municipalities in the state. 37. If you were the HR advisor of a company where the majority of the workforce consisted of employees born before 1965, what initiative would you recommend providing to keep the group challenged? Elder care and pension benefits. 1965 ముందు కనుక ముందు పుట్టిన వాళ్ళు వర్క్ ఫోర్స్ ఉంటే ఇది ఎల్డర్లీ కేర్ అండ్ పెన్షన్ బెనిఫిట్స్. తర్వాత 38. స్మాల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ మీన్స్ అన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇన్ విచ్ నాట్ లెస్ దాన్ 10 are employed or more or were employed on any day of increasing 12 months, not more than 10 and not more than 40%. 39. Canadians who are functionally illiterate are exacting a toll on organization productivity levels. 40th. The Industrial Employment Act 1946 applies to every establishment employing 100 workmen on any day preceding 12 months, and the government can order it up by application to establish employing less than 100. What is the maximum wage period for the payment of wages? 1 month. 42. In case of total accident, if the commissioner serves a notice to the employer based on his source, దీంట్లో ఓన్లీ సి అండ్ డి ఆర్ కరెక్ట్ అన్నాం. సి అంటే if the employer thinks liable, he shall make the deposit within 30 days of the service of the notice. If the employer is not liable, he shall in his statement indicate the grounds on which he disclaims liability. నిజంగా కనుక అతను కనుక బాధ్యత ఉండి అతను కనుక బాధ్యుడు అయి ఉంటే కంపల్సరీగా వితిన్ 30 days దానికి తగిన మూల్యాన్ని చెల్లించుకోవాలి.
లేకపోతే నాకే సంబంధం లేదని అతను రిప్లై ఇవ్వగలుగుతాడు. తర్వాత 43, ది నాన్ వాటబుల్ చార్జెస్ ఆర్ చార్జ్డ్ expenditure including in the union budget includes salaries and allowances of the presiding officers of the House of Parliament, salaries and allowances of the judges of the Supreme Court and High Courts, salary and allowances of the COG, pension of the retired judges of the Supreme Court, pension of the retired judges of High Court. ఇవన్నీ కూడా ఇది నోటబుల్ కాదు. తర్వాత 44, ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఈక్వల్ పే ఫర్ ఈక్వల్ వర్క్ ఈజ్ కంటైన్ ఇన్ విచ్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్? ఆర్టికల్ నెంబర్ 39లో ఈక్వల్ రెమ్యునరేషన్ గురించి ఉంది. తర్వాత 45, అప్రాక్సిమేట్లీ 20% of the Canadian population could be the members of visible minorities by 2017. 46, in how many periods can you divide the growth and development of trade union movement in India? 6. 47, award under Industrial Dispute Act 1947 is, ఈ స్టేట్మెంట్ ఏది కూడా నిజం కాదు. నాట్ ఇంటర్మ్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ లేబర్ కోడ్, నాట్ ఆర్బిట్రేషన్ అవార్డ్ అండర్ సెక్షన్ 10A, నాట్ ఫైనల్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ లేబర్ కోడ్, నాట్ ఫైనల్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ అవార్డ్ అండర్ సెక్షన్ 10A. తర్వాత 48, which of the following statements is true? Ethnic diversity is increasing. Currently more than 200 different ethnic groups are represented among the Canadian residents. అంటే ఎథ్నిక్ అనే దాని మీనింగ్ pertaining to or characterize a people, especially a group sharing a common and distinctive culture, religion, language or like. 49, according to section 2B of the Employment Exchange, employer means any person who employs one or more other person to do any work in any establishment for remuneration. It includes any person interested with the supervision and control of employees in such employment. Tarvata 50th, the technological advances in manufacturing have eliminated many blue collar jobs. 51, the resolution for removing the vice president of India can be moved in Rajya Sabha only. ఒకవేళ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారిని రిమూవ్ చేయాలంటే అది రాజ్యసభలోనే డిస్కషన్ జరగాలి. తర్వాత ఏంటంటే రిజల్యూషన్ కూడా అక్కడే మూవ్ కావాలి. తర్వాత 52, which of the following jobs are likely to increase in the market as a result of technological advances? టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్సెస్ వల్ల ప్రొఫెషనల్ జాబ్స్ అండ్ మేనేజరల్ పొజిషన్స్ బాగా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. తర్వాత 53, which one of the following labor legislations provide comprehensive benefits to industrial workers in India? Employees state insurance. The insurance scheme is framed under subsection 1 of the section 6C of the PF Act 1952. 55, which Indian state has the largest number of seats reserved for scheduled tribes in the Lok Sabha? Madhya Pradesh. 56, questions concerning data control, accuracy, right to privacy and ethics are at the core of the growing controversy brought about the new information technology. The small establishment exempted for furnishing, written and maintaining registers under certain enactments mentioned in the first schedule to the Labour Laws Act 1988. 58, you are the Director of Human Resources at a real estate development company based in Toronto to attract and retain employees born after 1981. Which of the following would be the most strategic implement an environmental stewardship program? What it means? The environmental stewardship program is a voluntary performance based on leadership program designed to recognize and reward Indian regulated entities for going above and beyond current environmental regulations. 59, trade unions means any combination formed primarily for the purpose of regulating the relations between workmen and employers, workmen and workmen, employers and employers, temporary or permanent. ఉద్యోగులు యజమానులు మళ్ళీ ఇతర కాంపిటేటర్స్, తర్వాత వర్కర్స్ మళ్ళీ వర్కర్స్, వీళ్ళందరి యొక్క ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ రెగ్యులేటింగ్ ది రిలేషన్స్.
60. The Constitution of India empowers the Supreme Court of India to adjudicate disputes between the centre and the state, the original jurisdiction. The provisions of Equal Remuneration Act have been extended to all categories of employment. 62. You are HR journalist to a national railway. Which employment legislation would you refer to when it comes to employee relations issues with the organization? Federal. And federal and having or relating to a system of government in which several states form a unity but remain independent in internal affairs. అంతర్గతంగా ఉన్న వ్యవహారాలని అలాగే చూసుకుంటూ అందరూ కలిసి ఉన్న వ్యవహారం ఫెడరల్ అంటారు. 63. Which of the following is not come under the definition of information under RTI Act, filing notice? 64. Under section 6 of the Employment Exchanges Act 19, who has the power to inspect the records and take copies of the relevant records in the position of the employer? Officer, government appoint చేసిన ఆఫీసర్కి మాత్రం ఆ హక్కు ఉంటుంది. 65. Grievances handling mission is given to Industrial Disputes Act. So thereby I completed 65 points in the mock test number 6 key. So again 2-3 mock tests will be explained today, and all the keys will be forwarded to you all premium members today itself. Thank you very much. Good day.